Hi everyone and welcome to the second episode of Book Talk. المرة اللي فاتت هدرت على open-ended novels, which was a kind of vague and general topic. في هذا الابيزود, our discussion is going to be, in a sense, more specific. راح تكون particulièrement على un genre de littérature اللي شفت بلي most people, ولا على الأقل العباد اللي قصرت معهم عليه, جامي سمعوا به ولا قراو حاجة فيه. ولا بالك they already did وما عرفوش بلي اسمها هكاك. So, هاد لو genre اللي راح نقصروا عليه اليوم is called magical realism. بالعربية الواقعية السحرية. وان فرونسي c'est le réalisme magique. So, what is magical realism? Remarquez بلي the phrase consists of two words. Magical realism. تسمى in other words and at a first glance نقدروا نعرفوا بلي هذا النوع الأدبي فيه both la magie و la réalité, which suggests une possibilité to mixture or a combination, doesn't it? And yes, you got it. It actually is a combination of both concepts. Here, simply put, magical realism novel is a realistic novel taking place only, وركزوا مليح على only, in our actual world. بصح يصرا فيها magical stuff. وهاد magical stuff يصراو as a natural, keep in mind again, natural part of that reality. Now, كعرفنا وش معناتها magical realism, let's move to an important point, which is the difference between وش قلنا هذاوين and fantasy. C'est important de ne pas confondre بيناتهم parce qu'ils يتشابهوا شوية d'un côté. و d'un autre côté, a lot of people صح ما يفرقوش بيناتهم. لو كان تحوسوا في جوجل تلقاو باللي what is the difference between magical realism and fantasy is a question that gets frequently asked. Bon, there is actually a very specific key point that makes a difference. تبعوا معايا. نقدروا نقولوا باللي magical realism is basically merging fantasy و the real world as if they were كما يقولك كتلة واحدة. باسكو magical realism novel كما قلنا في la définition إلا تشفاو عندها fantastic elements. مي الشي اللي ما يخليهاش فانتسي نوفل مستقلة بحد ذاتها هو this key difference اللي قلنا عليها, the fact that the fantastic elements would be a normal and natural part of the casual real world. باسكو علاش in a fantasy novel either the fantastic elements هادوما يتشافوا as abnormal things, تكون عندهم an explanation, ولا they take place in a completely different world than ours, هنا تكون باينة بلي fantasy كيما The Lord of the Rings ولا. Here's an example باش تفهموا مليح la différence. Imaginons نتا ولا نتي the listener تقدر تهدر مع القطوطة. Now, you can جيت in a fantasy novel. You're either someone from another world ماشي لي موند هدايا كامل, ولا you are من هاد لو موند مي par exemple you travel to another world وين l'ability تاعك تمشي غير تماك, ولا تكون عندك only because a certain wizard مدهالك, ولا كش ما صرالك وكسبتها, and so on and so forth. المهم تفكروا مليح, c'est pas naturel. مي لو كان هادي تاع لو فات تاع تهضروا مع القطوطة جا في magical realism novel. imagine معايا situation. راك قاعد في المادور, يجيك قط تبدأ تقصر معاه. You just have that ability as a part of you being human وبس. The world اللي راك فيه is real, المادور rien de spécial, بصح it has its share of magical components that just exist as a part of it without a question. بلا ما يكون let's say an additional sub-world اللي يصرا في هاد العفايس, ولا a party that directly causes it to happen. تهدر مع القطوطة, it's part of you, as casual and natural as breathing. نمدلكم مع نوتر exemple من works of literature. The Metamorphosis by Franz Kafka. هذيك الرواية is magical realism at its purest. اللي ما يعرفهاش here's what happens. كان واحد البنادم واسمه غريغور سامسا, بنادم أوردينار في عالم أوردينار. واحد النهار فطن صباح ربي لقى روحو ولا خنفساء. He transformed into خنفساء هكا out of nowhere كي كان راقد, وكي ناض بقى في فراشو contemplating about his situation وش راح يدير في الخدمة تاعو مع لا فامي تاعو and so on and so forth. It was a very strange story. كي قريتها أنا years ago كنت ما نعرفش واش معناتها magical realism,
which made it a uniquely weird experience. باسكو علاش all I had in mind was علاش حتى واحد not even Gregor Samsa himself was questioning how or why ولا خنفساء. Why was no one surprised and shocked that such a bizarre thing happened? And that, ladies and gentlemen, is a set of questions you should not ask in a magical realism novel. باسكو تفكروا واش قلنا من قبل. في هاد لو جونغ magical occurrences ce sont des choses ordinaires و يصراو هكاك برك in an otherwise realistic world. غريغور سامسا بنادم كيما انا وكيما انت عايش في فيينا جو بونس موند نورمال بصح لو موند هذايا تقدر تولي فيه خنفساء كي تكون راقد و سي نورمال. But sometimes it's not as easy as that. كاين works اللي محيرين شوية and it's not easy to grasp the difference. A famous example would be Harry Potter. Now, d'un côté, because wizardry is nowhere near casual to اسمهم muggles في هذاك le monde ونقدروا نعتبروا Hogwarts and all as a sub-world كما قلت من قبل. So, as it seems, it's simply fantasy ويفرات. Mais, d'un autre côté, wizards are just wizards. Like, it is something hereditary in a specific kind of humans. هاد الكايند of humans تجيهم حاجة نورمال تمشي في الدم تاعهم يزيد wizard هكاك برك. And most importantly, they exist in a world identical to ours. فيه Hogwarts and all, بصح it's identical to ours. تسمى according to the definition, this sounds like magical realism, doesn't it? So كيما هنايا نقدروا نقولوا بلي Harry Potter is actually kinda both. Another example describing the difference باش تكون سير تفهموا هذا it's a simple one إذا جات لكم راسكم بتاع هاري بوتر. احنا نهضر لكم دوكا على سبايدر مان. هنا نعرفوا بلي سبايدر مان is a sci-fi and fantasy story. Powers are obtained from radioactive spider, which of course was not seen as a natural event ولا كانت daily occurrence. Now, supposons لو كان Peter Parker جاء a character في a magical realism novel. There will be no radioactive spider and all. هادوك الابيليتيز اللي عنده يكونوا like c'est juste que they are just there, a built-in sort of thing. ويتعايش معهم le plus normalement du monde. ومام إذا زعما he didn't realize he had such powers ولا زعما نقولوا ما ديكوفراهمش حتى كي كان في عمره 10 سنين ولا 15 سنة ولا 20 سنة peu importe. He wouldn't have made a big deal of it. It would have been as if he accidentally discovered بلي يعرف يلعب فوتبول ولا شغل ماشي حاجة كبيرة. And that's all. Now, كي عرفنا واش معناتها magical realism و normalement we cleared all the possible confusions, si vous êtes intéressé نمد لكم من list of books اللي فيهم ce genre de choses. نبداها بهاروكي موراكامي باسكو almost ولا probably literally all of his works فيهم بزاف magical realism. By the way, إذا كاين شي واحد ما يعرفوش, هاروكي موراكامي is a Japanese author. تقدروا تحوسوا عليه. So, premièrement كاين Kafka on the Shore. Actually هادي تاني نقدروا نعتبروها mixture باسكو even though magical realism طاغي فيها بزاف كاين some few fantasy aspects. كاين تاني Wild Sheep Chase, Dance Dance Dance, 1Q84, Kalian Commandator, and finally The Wind Up Bird Chronicle. بون هادو بيان سور اللي قريتهم انايا برك. I believe كاين بزاف واحد اخرين مي كيما يقولك نكتفي بهذا القدر. دوكا شوفوا مع دي زيكريفا واحد اخرين. كاين كيما قلنا من قبل The Metamorphosis by Franz Kafka, 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, The House of the Spirits by Isabel Allende, and The Stories of Eva Luna by the same author. كاين تانيك The Man Who Walked Through Walls by Marcel Aime, and finally The Aleph and Other Stories by Jorge Luis Borges. And that's it. I believe that's sufficient. Now, si vous remarquez, كاين بزاف لاتينو نيم. باسكو صح magical realism كما يقول لك ازدهر في لاتين امريكا in the 1940s. هو ما بداش تماك, بدا في Europe in 1925. It was first introduced by Franz Roh, a German art critic. مي شغل كما يقول لك ما لقاش صدى واسع في الأوروب ابار كافكا. و so that's it. ما انتشرش بزاف تما كما قلنا حتى ال 1940s في لاتين امريكا. ومن مع الوقت لو كان تحوسوا على لاتين امريكان authors
غتلقاو لا بلوبار تاعهم يكتبوا في ماجيكال رياليزم. تسمى نقدروا نشوفوا بلي ماجيكال رياليزم بقى متمركز في لاتين امريكا حتى after all these years. Let's move to the next part. بون دوكا عندكم a list of books إذا حبيتوا تشوفوا وتزيدوا تفهموا ولا. مي anyway حبيت نمد لكم quick examples or let's say المظاهر تاع الماجيكال رياليزم من كافكا on the shore. خيرت كتاب واحد برك باش ما توليش الحالة خلوطة وجست باش كيما يقول لك الصورة تتوضح لكم. So إذا راكم حابين تقراوه الفو تحبسوا الاستماع دوكا باسكو راح يكونوا بزاف سبويلرز. Sinon if you don't really mind ولا قريتوه ديجا here it is. وكرر one last time كاين huge spoilers تما be careful. So examples from Kafka on the Shore. أولا the magical realism في هذه الرواية is very obvious من خلال ناكاتا like he stinks of magical realism. حبيبنا ناكاتا هدايا يقصر مع القطوطة. D'ailleurs the example تاع القطة هذاك تاع مقبل was actually inspired from this. تسمى the ones that are listening now keep it a secret between us ما تفتحوناش. So ناكاتا هدايا يقصر مع القطوطة. He makes things rain مسمى. There is a possibility of time travel. هذا نقصوا عليها كاش نهار كي ندير ابيزود على الرواية وحدها. Anyway ناكاتا هدايا has all sorts of magical power. Does all of unnatural events just like that or because he wants to. ولا كيما في هذاك الميم because yes. دايوخ هو بروحو قال شحال من مرة باللي that kind of stuff just happens naturally. There's nothing behind it like magical spells ولا higher entity bestowing him the powers ولا تصرا خلاص. كاين تانيك جوني ووكر. Like حبيبنا هدايا casually talks about making a magical flute from the hearts of cats. وكي تقرا سي باغول هو يهضر على هاد لا فلوت تحسوش والله يقول لك راني حنا عصرت تشينا ولا. مام ناكاتا كي يكون يقصر معاه شغل he doesn't question his sanity or the fact that magical flute بالقلوب تاع القطوطة is a ridiculously impossible thing to do. هكذا شغل حاجة ما عندها حتى معنى حاجة تخي بيزار في magical realism تولي normal. There's also the boy named Crow. He's a talking crow obviously اللي قصر مع كافكا the main character شحال من مرة throughout the story. Like a talking bird, he talks to him and sort of guides him throughout the story. Of course, كي magical realism, كافكا هدايا he gets guided by a crow, ودي حاجة normal. Bon هدايا the boy named Crow, he's way more than that actually. He's a very interesting character وبالك كاش نهار ندير عليه episode كامل. So yeah, I believe هادو هما the most important representations تاع magical realism في Kafka on the Shore. And that's it. We're done today. I hope you learned some stuff from that episode. And most importantly, had fun with it. See you soon, inshallah.